Hi, welcome to CHEEKA'S, guys. It's match day. We're obviously going to be talking about yesterday's match a little. We're going to be previewing today's match, that is RR versus Kings XI Punjab, and we're also going to be going into the fantasy section of our fantasy picks. Welcome again, Chika. Yesterday's match very one-sided as usual. I personally thought that KKR will get their first points on the board, and that's what exactly happened. Dear viewers, yes, the match ஒரு மாதிரி very ordinary match. கட்சியில எல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் லைன்ஸ்ல போச்சு. SRH திருப்பி இந்த ரெண்டு பேர் அடிச்சாதான் ஒண்ணு, ரெண்டு பேர் அடிக்கல. பட் அடி கிரெடிட் கொடுக்குறா. நீ போட்டு சொல்லிட்டே இருந்தேடா வருண் சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சுப்மன் கில் ஒரு மாதிரி நீ ஜபம் பண்ணியிருந்தியடா. பரவாயில்ல, நீ சொன்ன மாதிரி சுப்மன் கில் நல்லா ஆனாடா, ஒத்துக்கணும். நம்பர் 1 அந்த வருண் சக்கரவர்த்தி நம்ம ஊர் பையன், தமிழ்நாடு பையன். ஐம் வெரி இம்ப்ரெஸ் பிகாஸ் ஒரு தைரியமா வார்னர் மாதிரி ஒரு மறக்காதீங்க போட்டு டங்கு நச்சுனா அவனை போட்டு ஃபைட்ல பீட் பண்ணி ஒரு ஃபாக்ஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் ரிட்டர்ன் கேட்ச் இருக்குன்னா, ஏய் வருண் செம மச்சான், கரெக்டா சொன்னா. நீ டிஎன்பிஎல்ல பாத்துருக்கப்பா, நல்ல போலர் அப்படின்னு. வருண் குட் சாய்ஸ் அனி. யா டெஃபினெட்லி. ஆமா, நேத்துக்கு ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ தாட் ஓகே கரெக்ட், மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் ஒன் சைடடா போச்சு. ஆனா நேத்துக்கு எனக்கு என்னமோ தோணுச்சு, தினேஷ் கார்த்திக் நல்லா கேப்டன் பண்ணாருன்னு. He brought around very good bowling changes. He trusted his batting basically on the team combination. Le neenga pathina, he trusted his batting. He played the extra bowler. He played the extra spinner. Nethikku neengle sollindinga actually 3 spinners ஆடுறதுல தப்பே கிடையாதுன்னு. And they did that. They went in with 3 spinners. They tied the game down. Warner actually on the time la வந்து was looking very dangerous. Very crucial wicket. 10 overs on the 70. Warner out on apro as usual. On the middle order la Manish Pandey was left helpless as usual. I thought Wriddhiman Saha with Manish Pandey already anchoring the innings on that side, Wriddhiman Saha should have gone somewhere down the line or intent காமிச்சு கொஞ்சம் சான்ஸ் எடுத்துக்கணும். As they didn't do it, 140 was never enough. Definitely, yes. I think definitely Dinesh Karthik well done da. நல்ல கேப்டன் பண்ணானே. பியூட்டிஃபுல்லா ரொட்டேட் பண்ணான் bowlers. The whole idea is பியூட்டிஃபுல்லா ரொட்டேட் பண்ணி ஒரே bowler என்ன தெரியுமா டிவிஎஸ் எப்படின்னா, you should never get ஒரு bowler getting used to a batsman. எப்படின்னா ஒரு டக்குன்னு மாத்து, then the batsman has to get a new batsman. நீ சொன்ன மாதிரி அதுல I think தினேஷ் கார்த்திக் பியூட்டிஃபுல்லா ரொட்டேட் பண்ணா. ஒரே bowlerக்கு ஒரு 3 ஓவர் 4 ஓவர் சேர்ந்து அப்பெல்லாம் ஸ்பெல்ல கொடுக்கல. ரொட்டேட் பண்ணனால the batsman had to reset themselves. ஒரு புது bowler வச்ச. நம்பர் 1. நம்பர் 2, ரிதிமான் சஹா நீ சொன்ன மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஆக்சுவலா கடைசியில் என்ன தெரியுமா, இது அப்படியே தான் சிஎஸ்கேல சில பேட்ஸ்மேன் பண்ற மாதிரி படலாம் அங்கேயும் தான். எவ்ரிபடி seems to play for a place. ஏன்னா ரிதிமான் சஹா அவுட் ஆனா பேட்டிங் கோயிங் அவங்களுக்கு திருப்பியும். சோ இத பத்தி நிறைய பேசாச்சு. SRH மிடில் ஆர்டர்ல ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹாலோ மிடில் ஆர்டர் பேசியாச்சு. So there's no use talking too much about SRH, but definitely yes, I like to congratulate Dinesh. Hey, well done da, good captaincy, நல்லா பண்ணா. சுப்மன் கில் brilliant, sensible knock. இது பேர் என்ன, ஒரு காமா ஆடினா. அது காமிங் எஃபெக்ட் ஐன் மார்கன் was there, which is very very important. அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு யூத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரெண்டு பேரும் செம காம்பினேஷன். நேத்திக்கு ஆக்சுவலி டெஃபினட்டா பாத்தீங்கன்னா KKR they looked actually like a really really good side, very good unit மாதிரி தெரிஞ்சது. தினேஷ் கார்த்திக் டெஃபினெட்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி he used his bowlers really well. கரெக்டா ஆண்ட்ரே ரசல்ல வந்து அந்த 2 overs தான் அவனால போட முடியும்னா he is correctly using him in the death. He rotated his spinners really well, and even the batting, Shubman Gill showed maturity way beyond his age. He showed his class. Personally, if you ask me, I think he's ready for the big stage, but obviously the competition is very high on the big stage. I give it to you, Ari. I will not argue with you anymore on Shubman Gill, please. Done. Let's go back to today's game. Come on now. Ini summer match when you go. Yeah, definitely. Just a couple of more points on the idla. Owen Morgan coming into form. Adala வந்து it augurs really well for KKR, and going forward I think இதுதான் வந்து ஒரு செட்டப் மாதிரி இருக்கும்னு தோணுது KKRக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு 6 gun batsman at the top with, let's not forget, Patrick Cummins நேத்திக்கு வந்து he came back, redeemed himself. செமையா போட்டாரு நியூ பால்ல, and very very astute of Dinesh Karthik to use him 3 overs up front in the power play. செமையா போடா, நீ சொன்ன மாதிரி கரெக்ட். அதுதான் அது மாதிரி பாலாஜி நீ படிக்கிறாங்க. நீ क्वेश्चन Chika, yesterday match SRH will miss Williamson. Barstow one match வெளிய வச்சிட்டு Williamson ட்ரை பண்ணலாமே. He can also open with Warner. எனக்கு தெரிஞ்சு Barstow has to play. இல்ல பாலாஜி கரெக்ட், நீ சொல்ற பாலாஜி சான்ஸே கிடையாது. Barstowல தூக்க முடியாது. அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்க bowling பேட் கடைசில பார்த்தா நம்ம சேனல்ல சீக்கால சொன்ன மாதிரி நபிதான் கரெக்ட்டா தான் ஆடுனது. அவங்க டீம் மிடில் ஆர்டர், இந்தியன் மிடில் ஆர்டர் ரொம்ப பேடா இருக்கு. அதனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி
ரொம்ப ஒன் சைடா இருந்து வச்சுக்கோங்க எந்த டீம்லயும் அங்கதான் ப்ராப்ளம். அங்கதான் டீம்ஸ் லைக் டெல்லி எடுத்துக்கோங்க ஆர் பாம்பே எடுத்துக்கோங்க, செம பேலன்ஸ் வருது. ஃபாரினர்ஸ்க்கும் இந்தியன்ஸ்க்கும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஒரு ஃபாரினர் தூக்கிட்டு ஃபாரினர் கொண்டு வரலாம். பட் வேற சிஎஸ்கேயும் இந்த நீ சொன்ன மாதிரி பேட்ரிக் கமின்ஸ் செம bowling போட்டான், வெரி இம்ப்ரெசிவ். I mean, செம ஏத்துனா அண்ட் லைன் அண்ட் லைன் அதான் இம்பார்ட்டன்ட். யங்ஸ்டர்ஸ் யாரெல்லாம் பாக்குறீங்கோ, ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் நான் சொல்றேன், எனக்கு வந்து யாரா லைன் பேஸ் கூட ஆடிடுவான், ஈஸியா ஆடிடுவேன். இந்த லைன் அண்ட் லைன் போட்டு போடுறாங்க தெரியுமா, இன்டு தி பாடி ஜஸ்ட் அரௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போடுறாங்க தெரியுமா, அதுதான் பயங்கர கேஸ். பாத்தீங்கன்னா கடைசிதான் பேட் ஸ்டோக் ஒரு விக்கெட் கொள்ளலாம் பாத்தீங்களா, ஜக்குன்னு உள்ள ஒண்ணு கச்சக்குன்னு உள்ள வந்தானே அது பேக் பேட்ல டிங்னு போச்சு பாருங்க, ஸ்டம்ப் டிங்னு பறந்தது. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த காரிடார் ஆஃப் அன்சர்டினின்னு வாங்க ஒரு போலர்ல, அந்த போலர் தான் அந்த காரிடார் ஆஃப் அன்சர்டினி மாட்டின்னு வச்சுக்கோ ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஒன்னும் பண்ண முடியாது. காலி. Nithilan Arun is asking, Chika sir and Anirudhan, I'm a big fan. Oh, sorry. Vasant P. I was saying yesterday, Varun played as a surprise package and also very impressive, sir. Your opinion, because Varun was greatly used by Dinesh and also comments. We were just talking about it, Vasant. அதுதான் நாங்க சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டு பேரும். Dinesh actually beautifully captain பண்ணா. He used his bowlers really well. And just a further point on this, எனக்கு தெரிஞ்ச Sunrisers have to somehow find a way to fit in Kane Williamson in that batting lineup. இல்லாட்டி ரொம்ப ஹாலோவா தெரியுது. Dinesh Karthik must come at number 3 when he gets the opportunity, as both Rana and Gill are young and can anchor the innings. Nethik actually number 3 la Rana வந்து superb impetus கொடுத்தாரு. Actually 26 of 13 எல்லா பாலும் மிடில் பண்ணியிருந்தாரு. Unfortunate for him to get out. But Varun, I think Dinesh எப்படி யூஸ் பண்ணுவாருன்னா, அது வந்து ஒரு horses for the courses லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாரு. இப்போ இன்கேஸ் சுப்மன் கில் அவுட் ஆனார்னா தினேஷ் will probably come number 3 because he's a right hander. And சுனில் நரேன் நியூ பால் அவுட் ஆனா ஐ திங்க் நிதிஷ் ராணா will come in because he's a left hander. அவ்வளவுதான் எனக்கு தோணுது. Nithilan Arun is saying Shubman Gill played a very mature innings, more experience, like a very experienced player. We've already spoken about that also, Arun. I feel that Shubman Gill played beyond his maturity yesterday, played amazingly well, took the team through comfortable victory. Let's not talk too much about today's match. Yesterday's match. Let's go into today's match, Chika. I think it is going to be a blockbuster game today, playing in Sharjah, high scoring match, two big teams. I hope that your favorite the universal boss in here. I only hope they in the match launch பண்ற மாதிரி ஆப்போசிட் எங்கயுமே கிடையாது. Flat wicket, Sharjah wicket, small grounds, இறங்கி டங்கு உட்டான வச்சுக்கோ, பால் பறக்கும். இன்னைக்கு மேட்ச் செம மேட்சா இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டு சைடுல ஒரு பவர் ஹவுஸ் ஹிட்டிங் இருக்காங்க, ரெண்டு சைடுலயும் எஸ்பெஷலி கிங்ஸ் XI Punjab பிக் பவர் ஹவுஸ் ஹிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. சோ இன்னைக்கு மேட்ச் வந்து என்னோட ஒப்பீனியன்ல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மேட்சஸா இருக்கும்னு தோணுறாங்க. இந்த IPL இந்த மேட்ச் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா ஒன்னு ஃபிளாட் விக்கெட்ஸ் அண்ட் 6 பறக்க போகுது. போன மேட்சே பார்த்தோம் நம்ம CSK RR மேட்ச்ல. இந்த மேட்ச் கிறிஸ் கெயில் பிளே என்னோட ஒப்பீனியன்ல ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். I don't know, of course. Definitely. I mean, before anything, guys, please subscribe to our channel. Please put it on the comment section. Any questions you have in the middle of the show, you can obviously ask us. Going back to Christopher Henry Gale, எப்படி பார்த்தாலும் they have to try and fit him in. ஆனா சீக்கா, எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு. அவங்க ரெண்டு பேரும் at the top of the order பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு பேரும், KL Rahul and Mayank Agarwal. Will you want to break that partnership and bring a guy like Chris Gale inside? See, நீ Chris Gale ஆடுனா இந்த மேட்ச் தான் ஆடணும். நான் கேப்டன் தான் வச்சுக்கோ, நான் தான் மேனேஜரா மேனேஜ்மெண்ட் தான். இஃப் அட் ஆல் ஐ ஹவ் லான்ச் கிறிஸ் கேல், லெட் மீ புட் இட் தட் வே. சி மறக்காத, கிறிஸ் கேல் வந்து வருஷம் ஃபியூ மேட்சஸ் செம்மையா வின் பண்ணிருக்கா சிங்கிள் ஹேண்டரா. அண்ட் எஸ்பெஷலி RRோட கீழ்ச்சி கொடுத்துருக்கான் அவன். அண்ட் சோ அந்த மாதிரி சமயத்துல ஆடணும்னா இந்த மேட்ச் தான் ஆடணும். அவனை ஃபிளாட் விக்கெட், ஒரு ஃபார்ம் ரிதம் வரதுக்கு கிறிஸ் கேல் பார்த்து ஒரு ரிதம் வரணும். சரி, கிறிஸ் கேலுக்கு அது ஆனாதான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஆடிதான் ஆடணும்னு நினைக்கிறேன். So Sai Ganesh is asking that question, who will he replace, Pooran or Neesham? See, அது ஒரு பிக் கொஸ்டின். நீஷம் வந்து நான் ஆல்ரவுண்டரா ஆடுவேன், அதனால நீஷம் வந்து பிக் அவனும் நீஷமா இருக்காது, சம்மர் அடிப்பான், அவனும் டங்கு பிக் சிக்ஸ் ஹிட்டிங் பிளேயர். அதனால இப்போதைக்கு பூரான் தான். பாவம் பூரான் இஸ் நாட் தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம், பட் இந்த ஃபாரின் பிளேயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ல பாவம் பூரான் மாட்டிப்பான். சோ ஏன்னா மயங்க் அகர்வால் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கான் நம்பர் 3. நம்பர் 4 உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா கருண் நாயர் வந்துருவான். ஓகே, நம்பர் 5 அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இவனா இருக்கான். நீஷம் வந்து நம்பர் 6 வந்துருவான். அதுக்கப்புறம் இவனும் இருக்கான், உனக்கு சர்ஃப்ராஸ் கான் இருக்கான். சோ செம பேட்டிங் லைனப் இருக்கும் அவங்களுக்கு.
Varun Manivel is asking, Kings 11 can play Mayank at 3, Maxwell at 4 and Sarfraz at 5. Sorry, correct. What is his name? என்ன பேர் சொன்னா the viewer? நான் Maxwell மறந்துட்டேன். கரெக்ட்டா சொல்றேன். Sorry. Thanks for reminding. பேர் என்ன சொன்னா? வருணா. Varun. Varun, thanks Varun. Correct. Maxwell இருக்கான் அவனுக்கு. So 1 to 7 powerhouse batting. அதுல கருண் நாயர் and Sarfraz Khan can do the இது Mayank Agarwal beautiful இந்த நடுவுல rotation of strikeல பாத்துக்கலாம். So yes, 1 to 7 இவ்ளோ powerhouse hitters இருக்குச்சே. கிறிஸ் கெயில் ஆடிதான் ஆகணும். Mayank Agarwal 3 போடுது. கரெக்ட்டா சொன்னா good point. டெஃபினட்டா நீங்க ஆக்சுவலி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோட போலிங் அட்டாக்கும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 2 லெக் ஸ்பின்னர் இருக்காங்க, ஸ்ரேயஸ் கோபால் அண்ட் ராகுல் திவாத்தியா. இமேஜின் கேல் அந்த பக்கம் இருந்தாருன்னா இந்த 2 லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் டெஃபினட்டா கொஞ்சம் பிதறல் இருக்கும். எந்த போலர் இருந்தாலும் கேல் பிதறலாம். போலிங் போட்டு முன்னாடி ஐயோ கெயில் 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 போட்டு அடக்கொழிய போடலாம், என்ன வேணா போடலாம். ஒத்துக்கிறேன். டெஃபினட்டா எஸ், ஐ திங்க் ஐ அக்ரி வித் யூ கம்ப்ளீட்லி. ஒரு கெயில் மாதிரி போலருக்கு ஒரு தைரியமா போடனா, அஸ்வின் மாதிரி ஒரு பயங்கரம் லார்ஜ் ஹார்ட்டட் போலர் ஒரு தைரியமான போலர். அஸ்வின் தான் கெயில் அடே மச்சான 4 பால் எடுத்துறேன்னா தைரியமா போடுவான். இந்த பசங்களுக்கு அந்த தைரியம் இருக்குமா? பாவம் சின்ன பசங்க டெஸ்ட் ஆடுறேன், இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஆடுறா, ஸ்ரேயஸ் கோபாலா இருக்கட்டும், துவேட்டியா இருக்கட்டும். சோ இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் வேற, பட் கெயில் எஸ் அண்ட் லெக்கீஸ் எல்லாம் புடிச்சு கைட்டிடுவோம் போடும். அடிச்சா வச்சுக்கோ ஷார்ஜால பால் துபாயில போய் விழும். Chika, there's only one point I want to ask on this. See, forget the big hitting factor of Chris Gayle. The way that Mayank and KL run between the wickets, that actually complements their game really well. Won't that be affected if a guy like Gayle comes in? Correct, sir. Rotation of strike, to be exact. Right hand, rotation of strike. என்ன bowler வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு பிளான் பண்ணும். இவனுக்கு நான் இப்படி போடணும், இந்த bowler அப்படி. அதெல்லாம் வந்து இப்போ போன மேட்ச் கூட கேஎல் ராகுல் பார்த்தனா அவன் அடிக்க ஆரம்பிச்சதே தெரியும், அடிக்கிறதே தெரியாது, எப்ப அடிக்கிறானே தெரியல, அலட்சியமா அடிக்கிறான் கேஎல் ராகுல். அப்படின்னா போடுறான், இப்படின்றான், எல்லாம் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ் ஆடுறான். அதே மாதிரி தான் மயங்க் அகர்வால் எல்லாம் ஸ்ட்ரீட் பேட் ஷாட்ஸ் ஆடுறாங்க. நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக், the ones, twos, பட் இந்த கிரவுண்ட்ல அன்பார்ச்சுனேட்லி நீ பார்த்தனா 1s and 4s தான் வருதும் கிடையாது. 2s and 3s ரொம்ப ரேரா இருக்கு போல இந்த கிரவுண்ட்ல. ஒன்னு சிங்கிள் நின்று அடி. சோ கெயில் என்ன ஆகும், ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி ஸ்மால் கிரவுண்ட் பிளாட் விக்கெட்ல 1 and 4 தான் இருக்க போகுது. அவ்வளவு ரன்னிங் பிட்வீன் இருக்காதுன்னு தோன்றது என்னோட ஒப்பீனியன்ல. Yeah, I completely agree. Actually, very good point what you said. It's a small boundary, not too much of running between the wickets to be needed. It is an ideal game for probably a guy like Chris Gayle to come in and then light up the show. Obviously, I'm hoping that Vasant is asking, should Ishan Poral and Gayle be bought in for Maxwell and Maxwell or Pooran? M. Ashwin might not be needed because today ground is small. What are your thoughts? I think they should. I personally feel they won't change too much of the lineup, but yeah, what are your thoughts? Ashwin ஏன் தர மாத்த மாட்டாங்க போன மேட்ச் brimming with confidence on. Yes, நீ சொன்ன மாதிரி கரெக்ட், குட் பாயிண்ட் வசந்த். இஷான் போரால் மீடியம் பேசற கொண்டுலாமா அப்படின்னு. ஏன் அஸ்வினை மாத்த மாட்டாங்கன்னா, நீங்க மறக்காதீங்க அவங்களோட ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்லயும் கொஞ்சம் மிடில் ஆர்டர்ல கொஞ்சம் வீக்னஸ் இருக்கு. பட் அப்கோர்ஸ் T20 கிரிக்கெட் இதுல எப்படின்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பேட்டிங் என்னப்பா, அவங்களுக்கு பட்லர் மெயின் ஹிட், பவர் ஹவுஸ் ஹிட்டிங், அதுக்கு சஞ்சு சாம்சன். Let's get to that, Chika. Sanju Samson power. I'm coming to Ashwin comparing with the power hitters. So பாக்குறேன் நான் அவங்களுக்கு எல்லாம் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் தான் அவனுக்கு. அதனால அஸ்வின் ஆடுறது பெட்டர், மில்லர் ஒருத்தன் தான் லெஃப்ட் ஹேண்டராங்க. அதனால அஸ்வின் ஆடுறதே பெட்டர் சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா மேக்ஸ் மில்லர் மாதிரி ஆடுனா மீடியம் பேஸ் ஈஸியா அடிச்சிடுவான். அதுக்கு அஸ்வினே நான் ஆடுவேன். ஏன்னா அஸ்வின் கொஞ்சம் கூகுளில கொஞ்சம் ஃபாக்ஸ் பண்ணுவான் சார். எம் அஸ்வின் நல்லா போடான் போன மேட்ச், அதுவும் தமிழ்நாடு பிளேயர் எம் அஸ்வின் லெக் ஸ்பின்ல கூகுளி நல்லா போட்டு நல்லா ஃபாக்ஸ் பண்ணான். சோ அவர் ராதர் 2 பேர் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் தான் ஆட போறாங்க. அங்க பிஷ்னாய் அண்ட் அஸ்வின், எங்க டுவாட்டியா அண்ட் ஸ்ரேயஸ் கோபால். அண்ட் ஒன் அட்வான்டேஜ் ஃபார் கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் என்னன்னா, இந்த ஸ்ரேயஸ் கோபால் கர்நாடகா பேட்ஸ்மேன், பெங்களூர் ஆளு. அண்ட் எல்லா அங்க ஆடுறதெல்லாம் கர்நாடகா கிரிக்கெட்டர்ஸ் அங்க யார் கிங்ஸ் XI பஞ்சாப்ல. சோ தே நோ ஈச் அதர் ஸ்ட்ரெங்த் அண்ட் வீக்னஸ் வெரி வெல். சோ அஸ்வினே ஆடுறது பெட்டர் பிகாஸ் a player like Miller கூகுளில் அவுட் ஆகலாம். பட் ஓகே, நீங்க மில்லர்னு சொல்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேல் பத்தி அவ்வளவு பேசணும். லெட்ஸ் நாட் ஃபர்கெட் இன்னொரு பிளாக் பஸ்டர் பிளேயரும் இன்னைக்கு அவைலபிள். அவர் வந்து ஜாஸ் பட்லர். He is coming in, he is ready, he is fit, he has been cleared to play the IPL now for RR. He has done his quarantine. It will be a massive boost for RR, definitely. Or a player like Josh Butler coming in might replace David Miller himself. So நீங்க அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? See, now I will not. Josh Butler will definitely play. Exciting player, world best one day all formats the best power. Marga leader and opening batsman wicket keeper, brilliant. Yes. Akshay says chance irukuma. Akash Surya is asking.
Yeah, Butler, அதை பத்தி பேசணும் ஆகாஷ், அதை பத்தி பேசணும் ஆகாஷ் சூர்யா. So Butler, yes, definitely open தான் பண்ணுவான். என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து அந்த டாப் கரனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவான். புரிஞ்சுக்கோ. டாப் கரன் ஒரு இந்தியன் மீடியம் பேச வருண் ஆரோன் ஒரு வேற இந்தியன் மீச வச்சு ஆடினா வச்சுக்கோ அணி. வியூவர்ஸ் அப்படிதான் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். So Butler, Sanju Samson, of course, அந்த இன்னொரு பையன் அவன் பேர் என்ன யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஓபன் பண்ணுவான் பட்லரும். Sanju 3, Smith 4, Miller 5. So இதுதான் அவங்களோட பேட்டிங் லைனப் இருக்கும்னு தோணுது என்னோட ஒப்பீனியன்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி போக மாட்டாங்க. ஐ திங்க் லைக் பிரவீன் இஸ் ஆஸ்கிங் will RR replace Miller with Butler? He is along with you. He'll be replacing Tom Curran and Karthik Tyagi replacing Robin Uthappa. I haven't seen much of Karthik Tyagi. Miller will be good in dead overs and Tyagi is a real talent like Mavi. Also good point. Robin Uthappa out of that தூக்கினோ youngster கொண்டுவா நல்ல சான்ஸ். I agree with you ba. இல்ல ஒரே கேம்ல நீங்க சும்மா எல்லாமே ஐ அக்ரி வித் யூன்னு சொல்லிடுறீங்க. இல்லப்பா ஒரே அது சொல்லப்பா தியாகிக்கு சொன்னேன். அந்த பட்லர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஓபன் டுடே ஐ டோன்ட் திங்க் சோ. பட்லர் அண்ட் யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஓபன் பண்ணா ஸ்டீவ் ஸ்மித் 4 எல்லாம் வருவான்னு தோணுது என்னோட ஒப்பீனியன்ல. நீங்க இது ஈஸியா சொல்லிடுறீங்க. போதும் ராபன் உத்தப்பா ஒரு மேட்ச் தான் ஆடி இருக்காரு அவர் and he batted decently well and definitely ராபன் உத்தப்பா will not be replaced so soon. ஏன்னா he is the experienced guy in that middle order. அவருக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அந்த இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் கண்டின்ஜென்ட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடிக்க முடியுமா ராபின் உத்தப்பால? ஒரு பேட்டிங் அடிக்க முடியுமா அவனால? ஏன் அடிக்க முடியாது? ராபின் உத்தப்பாவோட என்னப்பா பேசுற? at one point he was also a very big hitter. You cannot ஒரு மேட்ச் today pa நீ boss வேற isda definitely there. He is definitely still there. Last match he played decently only. It's too early to take a call and just say replace Robin Uthappa in one match. I don't think that is the ideal choice. I will personally my point of view is that I will go in with Josh Butler instead of the Miller. Give the எனக்கு என்னமோ தோணுது இன்னைக்கு ஒன்னு ஸ்டீவ் ஸ்மித் தான் ஓபன் பண்ணுவாருன்னு. எனக்கு என்னமோ தோணுது வந்து ஜாஷ் பட்லர் will bat number 4 ன்னு. Can Andre Ty replace Curran? He is a purple cap holder of 2018. Then what will happen? Batting they will struggle. They'll மாட்டிப்பாங்க. So batting ல பண்ண மாட்டாங்க. So batting இனி match முழுக்க it's going to be batting oriented wicket. அதனால மில்லர் தான் ஆடுவான் இன்னைக்கு power house batting flat wicket. So இன்னைக்கு நான் வந்து ஆண்ட்ரே ஆட மாட்டேன் நான். Gohil is asking, will Mujib is a very good bowler in T20s. Why isn't he playing? நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், நான் வந்து முஜிபோட பயங்கர ஃபேன். பட் இந்த மேட்ச்ல வேண்டாம். ஏன்னா ஸ்மால் கிரவுண்ட் हेमराज सिंह गोयल आपको आप क्या हिंदी वाले क्या हिंदी वाले तो बोलता है ये मैच छोटा ग्राउंड है, इस छोटा ग्राउंड में उनको लेके आने के कोई फर्क नहीं. मुजीब को अभी लेना नहीं चाहिए. उनको थोड़ा बड़ा दुबई तो मुजीब को खेल दो. मैं आपके साथ हूँ. எனக்கு சத்தியமா ஒரு வார்த்தை கூட புரியல அவர் என்ன சொன்னாருன்னு. பரவாயில்ல, நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்ம லாங்குவேஜ்ல. நீங்க சொல்றீங்க கரெக்ட், ஸ்மால் கிரவுண்ட் ஸ்பின்னர் ஆடக்கூடாதுன்னு. ஆக்சுவலி ஆனா லாஸ்ட் மேட்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே அகேன்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் ராகுல் திவாத்தியா அண்ட் ஸ்ரேயஸ் கோபால், they were the ones who actually tied the batting down. So spinner will definitely play a part. See Sharjah Mujibur Rahman first match la solindru irukani. Yes, I agree with you. I am a great fan of Mujibur Rahman. Open panna mudi bowling. But the point is 4 fast bowlers. So you have to understand, your viewers, it's a question of 4 fitting the 4 foreigners. You have Butler sure, you have Archer sure, you have Smith sure. So 3 sure categories of foreigners. Kings 11. Mujib is Kings 11. Sorry. Mujibur Rahman, if you say there again for fixed element, Cottrell is sure, okay. Then if the other fellow is going to be Chris Gale for sure, in my opinion. So Cottrell, Chris Gale, they're all there. So Neesham and அந்த மாதிரி தான் எடுக்க முடியும். The foreign cricketers problemல வருது அவனுக்கு. அங்கதான் ப்ராப்ளம். Maxwell தூக்குறா போனா. Are you willing to sacrifice Maxwell is the question. Ram Satish is saying Gale should come 1 or 2 down. Between the 8th to 12th over, Rajasthan bowling plan could be collapsed, especially in a small ground. Ram Satish, I'm really sorry. If you have a guy like Chris Gale, blind, even if you're a blind man, you should open with him. Chris Gale is blockbuster. He is the greatest T20 batsman the world has ever seen. Period. There is no arguing that point. Gale should only open the innings. And if Chris Gale plays today, it'll be fireworks. That is my prediction. Definitely, yes. But I think going back to the previous question, now, the only way that Mujibur Rahman can play in the level is, are you going to drop a Maxwell or a Neesham? I don't know. I mean, the previous viewers' question,
Then if they drop Maxwell or Nisham, then Mujibur Rahman can play. And the chance edupangala in the small ground, I don't know, a flat wicket like this, will they do it is a question. I would rather do it in a wicket like Dubai. Adhan na solla varan. See, for the viewers here, நீங்க வந்து எல்லாரும் ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து 8 foreigners எடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த 8 foreign players, so they are all really very good foreign cricketers. They are probably the best in the world, and in that you can only pick 4. அந்த 4 நீங்க எப்படி அஸ்டியூட்டா யூஸ் பண்றீங்க, நீங்க எப்படி கரெக்டா ரொட்டேட் பண்றீங்க, ஹார்சஸ் ஃபார் தி கோர்சஸ், அது வந்து கேப்டன் அண்ட் டீம் மேனேஜ்மெண்டோட சாமர்த்தியம். அண்ட் டெஃபினட்டா நீங்க ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்டு டாஸ், இப்போ ஒரு மேட்ச் நீங்க ஒரு வின்னிங் மொமெண்டம்ல ஒரு டீம் போயிருந்ததுன்னா அதை வந்து நிறைய மாத்த மாட்டாங்க வியூவர்ஸ். அந்த இதுல வந்து பிரணேஸ்வரன் has asked a question, if Gale is selected in the playing 11, which RR bowler will trouble him, can get his wicket? Are countering you? Adhe correct, fantastic Praneshwaran, super question. Gale variche open பண்ணானா ஜாஃப்ரி ஆர்ச்சர் பவுன்சர் போட்டு இடுப்புல ஒரு பவுன்சர் விட்டான்னு வச்சுக்கோ, அங்கதான் கெயில் அந்த 2 ஓவர் ஆர்ச்சர் கெயிலுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். குவிக் பவுன்சர் படுங்க அப்படி குக் பண்ண போயிட்டு மேல போகும் பால், என்ன சொல்றாங்க மேல ராஜா நீ பாரு போகும் பால், அவ்வளவுதான். ஒரே கிரவுண்ட் விட்டு வெளில போகும் பால், மேல போகும். அனி நம்ம கேப்டனா இருந்தா டாக்டிக்ஸ் டு கெட் கெயில் அவுட் நான் சொல்றேன். I completely agree. Other thing is across the body இப்படி விட்டு ஜிக்குன்னு வெளில போட்டா caught behind. இது 2 இடத்துல எடுக்க முடியும் பிராணேஸ்வர். டு ஆன்சர் தி क्वेश्चन, ஏன்னா எடுத்தா ஜாஃப்ரி ஆர்ச்சர் அந்த 2 ஓவர்ல எடுக்கணும். ஒன்னு into the body ஒரு பவுன்சர், ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் புல் அடிச்சு ஸ்கொயர் லெக் ஷார்ட் ஸ்கொயர் லெக் அவுட் ஆகுது, இல்லனா ஜிக்குன்னு across the body போறது அப்படி கெயில் வந்து caught behind. இது 2 இடத்துல எடுக்க முடியும் கெயில. Definitely. I mean, the other option for Chris Gale is obviously if you have a very quality off spinner in your lineup, you can probably trouble him. But then let's not. You're talking about the universe boss here. He is universal, but you are boss. Dear viewers, please subscribe to this channel. I hope you all like this channel. As I said, I'll be requesting you, and definitely we like this interactive session with the viewers. There are some fantastic questions. Like Praneshwaran asked, how will you get Chris Gale out? Tactics based on Venga. We will do everything and whatever best. Please give your best suggestions and subscribe to the channel. And thanks for all your support, dear viewers. If Chris Gale plays, I am going to take a wild prediction and say one of the spinners are going to get him. It is just anyway. Talking about Gale, talking about Josh Butler. Let's not forget the 2 guys who are actually in form. The 4 guys who are actually in form. Actually, if you personally ask me, Rahul, Mayank Agarwal, Steve Smith, and Sanju Samson. Especially Rahul and Steve Smith, I feel are going to play a very big part in their team's success. See, in the match, yes, everybody knows on paper Kings XI Punjab. Cheeka, before anything, Prem Kumar, நான் சொல்லிடுறேன், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இந்த நானும் ஃபேண்டசி வந்து ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணின்னு இருக்கேன். Cheeka has got the better of me yesterday. Before Cheeka, எங்களுக்குள்ள ஒரு குரூப் இருக்கு, அதுல வந்து என்னோட அண்ணா அந்த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் தி ஷோ அவர் தான் ஆடுறாரு. As of now he is only dominating. I am not able to digest it at all. Being a professional cricketer and இவ்வளோ வருஷம் ஃபேண்டசி ஆடினதுல I pride myself on picking good fantasy teams. ஆனா some ஒரு ஃபுட்பால் ஃபேண்டசி நல்லா பண்ணிட்டு எவன் நீ ஃபுட்பால் பண்ணிட்டு இருக்கியோ நான் வேண்டாம் இல்ல, இது இந்த வருஷம் இன்னும் கிளிக் ஆல எனக்கு. பட் ஐ எம் ஹோப்பிங் there are still a lot of games left, about 40 odd games left, and I'm hoping that I can make a comeback in the fantasy. Going back to the game, Rahul and Steve Smith, 2 very key players for each of their team. Everybody is both the leading by example captainship. See, yes, while நான் சொல்றமா இன்னைக்கு Kings XI Punjab அவங்க செம பேட்டிங்ல probable 11 என்ன பாரு நீ சொல்ற மாதிரி Rahul, Chris Gale, number 3 Mayank Agarwal, number 4 what do you call even Maxwell, number 5 Varun Nair, number 6 of course that Sarfraz, number 7 Nisham, then of course you'll have the 2 leg spinners, and then of course Shami and what do you call Cottrell. Shami is the key as far as Kings XI bowling is concerned, in your opinion. Now you going back to RR, அவங்க டீமை பார்த்தனா நீ என்ன, நீ ஒரு பார்த்த Rajasthan Royals, Kings XI Punjab, yes, fantastic team on papers. I agree with you, dear viewers. But அவனுக்கு ஒரு செம கேப்டன் இருக்கான், எந்த டீம் வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியும் யாரு அது, அவன் தான் அது ஸ்டீவ் ஸ்மித். ஏன்னா அவனுக்கும் தோனி மாதிரி செம ரெக்கார்ட் இருக்கு. அவங்களோட ப்ராபபிள் 11 என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பட்லர் ஓப்பனிங் வித் யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், number 3 Samson, number 4 Smith rotate பண்ணுவான், number 5 Miller,
அதுக்கப்புறம் டுவேட்டியா டிபெண்டிங் ஆன் த மிடில் ஆர்டர் 2 டுவேட்டியா அண்ட் I don't think they'll play Butler and Miller. Either one of them will only play. Definitely, I don't think I'll play Tom Curran, Mani. In the cricket, like Tom Curran, but kindly good throw. Let me be very frank. Adu in the Rahul, my batsman, Tom Curran, important. Abdino 6, Ibdino 6, 30 good throw. Not captain, not Tom Curran. Let me put it this way. If I was a captain, அநேகமா நீ கேப்டன் இல்ல. ஆனா நீங்க வெல்ல அதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த பாயிண்ட் டு தி வியூவர்ஸ். I'm talking from a point of view, Ani, as if I was a captain, what will I do? I'm not saying what will they do. If I was a captain, what will I do? I think they lack quality pace bowlers. Your thought, please. கரெக்டா சொன்னீங்க. RR வந்து ஒன்லி திங் ஆர்ச்சர் தான். ஒரே மீடியம் பேசர் தான் உங்களுக்கு. செம்ம மீடியம் பேசர். அந்த டீம்ல ஷமி எப்படியோ இவங்களுக்கு RR அவ்வளவுதான். RRல ஆர்ச்சர் ஒருத்தர் தான். டூ டிபெண்ட் ஆன். பட் அவனுக்கு லக்கி போலர் உன்னட் கட் ஒருத்தர் இருக்கான். அவன் இப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு இப்படின்னு ஸ்லோர் விடுவான், ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவான். அதனால ஏதாவது பண்ண முடியுமா? சேஞ்ச் இன் பேஸ்னால. ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு உன்னட் கட்டுக்கு. ஜெய்ஸ்வால் Smith or Butler, Jaiswal or Smith, who will open? Who do you think will open Cheeka today? See, I don't know whether Smith would like to play 20 overs. Smith will open. Smith then what do you call top 4 best 4 on 20 overs. Appadina Smith Butler என்ன கண்ணா Smith Butler should open. Number 3 should be Sanju Samson. Number 4 should be what do you call என்னோட பேட்டிங் ஆர்டர் கட்டனா அவன் பேர் மில்லர். நம்பர் 5 ராபின் உத்தபா. அதுக்கப்புறம் ஜெய்ஸ்வால் பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் நான். பட் அவன் ஜெய்ஸ்வால் ஆனா ஓப்பனிங் தான் ஆட முடியும் அந்த பையனை. அதுதான் அவனுக்கு கேட்ச் பண்ணி சிச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு. It'll be very interesting to see. I mean, if they do play both, like what Cheeka says, if they do play both Butler and what do you say, Miller, then there is a chance of Smith and Butler opening the innings. If they don't play, one of them will be in the middle order. Kalai Sriram is asking, Riyan Parak can be replaced by either Varun Aaron or Ankit Rajput. Two good pacers with good speed. What's your thought? Correct, Kalai Sriram. Varun Aaron is actually a quick bowler, and even Ankit Rajput is a quick bowler, but you have to understand both of them, their economy rates are very high in the IPL. They don't have that great a success like the other fast bowlers that are there. Hey, in the match, எல்லாருமே ஸ்ட்ரைக் ரேட் இந்த மேட்ச் எல்லாம் பயங்கர இந்த ஸ்கோர் தான் இந்த மேட்ச்ல. இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸா ஒரு லோ ஸ்கோரிங் மேட்சா இருந்துச்சுன்னா ஸ்லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச் எப்படி இருக்க முடியும்? சும்மா இருக்க முடியுமாடா? கதையா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாட் விக்கெட்ல எப்பறம் ஸ்லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச் இருக்க முடியும்? சோ என்னோட ஒபினியன் வருண் தான் ஆடுவான். அவன் சொல்றது ரைட். நான் அங்கித் ராஜ்புத் ஆடுவேன். ஏன்னா அங்கித் ராஜ்புத் வருண் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஆனா அங்கித் ராஜ்புத் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் அங்கித் ராஜ்புத் என்னோட லெவல் அங்கித் ராஜ்புத் தான் பாடிருப்பான். ஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜெய்தேவ் உன்னட்கர், அங்கித் ராஜ்புத், இந்த ரெண்டு லெக் ஸ்பின்னர் கரெக்டா நான் தான் ஆடுவேன். நான் சொல்றேன் கலாய் சீராம், கலைக்கிற சீராம போட்டு சொல்லு. What will you do if you win the toss, Cheeka? நான் வந்து உண்மையை சொல்லிட்டேமா, சாகிவாங்க கீகினுவாங்க. நான் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் தான் பண்ணுவேன் இந்த விக்கெட்ல. Definitely not. I will go with chasing when small grounds. It's very difficult to actually predict. போன மேட்ச் நீ சொல்லலாம் 200 வந்தாங்கன்னு. அது லாஸ்ட் ஓவர் 38 ரன்ஸ்ல 200 வந்தாங்க. உண்மையை சொல்லட்டமா இந்த மேட்ச் எஸ் I don't know what is about. நான் வந்து I will bat first, bat them out. நான் அந்த பேட்டிங் அவுட்டுங்க. வெதர் RR இருக்கட்டும், வெதர் கிங்ஸ் 11 பஞ்சாபா இருக்கட்டும், நீ 200 மேல அடிங்க, வின் பண்ணி ஆகணும். There is Goel is saying he loves the way that both of us keep a smile on our face and discuss cricket. Thank you Goel. Thank you very much. Thank you very much जी. आपका बहुत शुक्रिया जी. आप बड़ौदा से दिख रहा हूँ. मेरा हिंदी कैसा है? आप सब ठीक है? केंचो मोला मोचे सब ठीक है? डोकला सब ठीक है? சத்தியமா வியூவர்ஸ் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. டெஃபினட்டா நீங்க வந்து ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஷார்ஜா மலிக் is asking, Sharjah being a small ground, do you think today will be a record scoring match because there are enough big hitters in both the teams? Very difficult to say that. But போன மேட்ச்ல ஆயிடுது. டே மலிக், நீ சொன்ன மாதிரி ஸ்மால் கிரவுண்ட் போன மேட்ச்ல 33 சிக்ஸர் அடிச்சிட்டாங்க போட்டு. போன மேட்ச் ஒரு செம்ம ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் ஸ்கோர். ரெண்டு டீமும் 200 அடிச்சிட்டாங்க. சோ இந்த மேட்ச்ல whether they will be able to, I mean, same kind of record will be happening. I don't think so. I still believe that any team that gets anything between 190, team batting first should get around 190 to 200. 190 is chaseable. 200 psychologically will become different. So my opinion, 200 becomes psychologically difficult because that when you're chasing to a second, every over you have to score 10 runs in over means it works on your mind. So my ideal score will be anything between 190 to 200. 195 minimum should be ideal total. டெஃபினட்டா ஆமா. ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து
ஷார்ஜால வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து about a week back they played. So நிறைய டைம் இருந்திருக்கு. So it will be a good wicket again. Small boundary, definitely a high scoring game, and especially I can tell you if Chris Gayle plays and he gets going, surely that 34 sixes record will be broken. If gets going, all of us want that. Frankly, for cricket's sake, no, dear viewers, let me be very honest with you. For the it'll be a summer match today. Any summer match about it. And definitely Chris Gayle should play, and he should play for the good of cricket. Basically, what we all want is some fantastic cricket, not like a match like yesterday. Or a chit in the match, supper match. And the Marlavana. ஒரு கிறிஸ் கெயில் வந்தால ஒரு கலை இருக்குப்பா. ஒரு கிறிஸ் கெயிலான எனர்ஜி சொல்லுவோம் தெரியுமா? அவன் பேட்டிங் பண்ணாலும் எனர்ஜி, ஃபீல்டிங் பண்ணாலும் எனர்ஜி, என்ன பண்ணாலும் எனர்ஜி. டெஃபினட்டா. ஐ மீன் சீகா, யுவர் prediction for the day. நேத்திக்கு வந்து நான் சொன்னேன், துண்டா சொன்னேன் KKR வின் பண்ண போறாங்கன்னு. நீ இந்த 55-45, 51-49. Viewers, I want you to put your comment out and say, tell Cheeka that he has to be my producer is saying that CHEEKA'S prediction has been very good in this IPL. I will still not agree with it because he's giving only 51-49, 55-45. I am giving perfect predictions if you personally ask me. Excuse me. போடா, நான் கொடுத்த prediction தான் கரெக்ட் நீனு. சும்மா பொடி பைய குதிக்கறான்டியா வியூஸ். என்ன மன்னிர? சரி சொல்லுங்க. உங்க prediction கரெக்ட்டா சார். What I mean, excuse me, first of all let me clarify what I mean by 55-45. It means that team's got 55% chance of winning the match. Dear viewers, let me clarify to you because I don't want to convince my son. It's a waste of time convincing him. Let me complete. I'm telling you that the team's got a 55% chance of winning the game, and this team's got a 45% chance of winning the game. That's what it means. But then when I say 55-45, I'm saying I'm going by KKR. That's what I mean. Whether it's 51-49, I'm going by. Okay, understood that, Cheeka. Today, your prediction. Okay, today let me be very frank. Everybody else has chosen Kings XI Punjab. Only 38% of our users are saying, 62% of our users are saying Kings XI Punjab. 38% are saying RR. Okay, just to take a what do you call wild thing, because this game it's going to be only between batching or two batsmen both the sides. Rendu player Martichi, Butler, Smith, Miller, Samson, nalu player rendu player Martichina. RR through. So I'm banking on the 4 பேர் 2 பேர் அடிப்பாங்களா. Let me go for the what do you call absolute underdogs. RR. I am going for a Kings XI Punjab victory, especially if my man Chris Gayle plays today. 100% I'll be backing Kings XI Punjab. I'm sorry viewers. நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு கரெக்ட்டா சொல்லிட்டேன்ல. நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, again this is a match of two people. See, don't forget dear viewers, this match is going to be one of two people. Whichever two guys click in any side. It doesn't need 3 guys, 4 guys, 5 guys to click. It just needs 2 guys. What will be the game plan for RR taking KL Rahul's wicket? Very good question, Khalid. Good question, Khalid. Fantastic question. Pramavamana question. Kya question hai aapka bola? KL Rahul ko kya karna chahiye? So you have to understand for any opening batsman, dear viewers, for any opening batsman, the sharp incoming delivery, right? For greatest of opening batsman can take it. When the ball comes zip, like for Jofra Archer, just short of a line, incoming, got in no man's land, LBW board. That's the best strategy for KL Rahul. And in between, give a digger bouncer because he's a bit of a compulsive hooker. There is a possibility that either the ball can go for a 6. I can assure you, the ball most of the times it goes for a 6. But there is a possibility for a top pitch before his eye is in. So these are the 2 sharp incoming delivery to KL Rahul, a good bouncer, hookable bouncer, and top edge up. So these are 2 things that may. I'm talking about the first 3 overs, 4 overs. I'm talking about. If you let him go in the first 6 overs, man, he will take you apart. Chance I completely agree with you, Cheeka. If there is any chance, you have to get him early, and if you let him settle, he's going to kill you. He's that good a player. Talking about players, let's get into our fantasy picks. In the section la neenga da raja unga team ku, neenga da captain, neenga da coach, neenga da selector, yeah, neenga da team owner in the section la fantasy picks today. The producer is being very cocky on the show. He's saying please beat me once. Definitely I'll have to. Before I get into it, as I told you, we have a team that plays among ourselves, and he's obviously been winning a lot. So there's a lot of banter going on there. But Cheeka,
let's get to the fantasy picks today. We'll talk a little more about fantasy. We'll go section by section. Let us just start with wicket keepers. Now there are multiple wicket keeper options today. You have KL Rahul, you have Josh Butler, you have Samson, and you have Nicholas Pooran. 4 ஆப்ஷன் இருக்கு உங்களுக்கு. நீங்க எவ்வளவு பேர் இதுல செலக்ட் பண்ண போறீங்க உங்க டீம்ல? See, now honestly speaking, எனக்கு வந்து I would have selected Josh Butler and KL Rahul. But Josh Butler, only reason I'm not picking Josh Butler for the game is one, அவனுக்கு கேம் டைம் இன்னும் கிடைக்கல. ஏன்னா அவன் வீட்லயும் அவன் போய் ரெஸ்ட்ல இருந்திருக்கான் in England and இங்கேயும் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கான். Not that he will not click. I don't know, number one. So அதனால அந்த பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு இல்ல, பேலன்ஸ் ஆகல பாயிண்ட் சிஸ்டம்ல. So I'm taking KL Rahul and Sanju Samson for me. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் அந்த மேனேஜ் பண்ணணும் இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம்ல எனக்கு பேலன்ஸ் ஆகல. So obviously, like what Cheeka said, the point system is very high. KL Rahul and Josh Butler are both valued at 10.5. Very difficult to pick both of them. And also pick Sanju Samson, who's a very key part. So now I have gone in for KL Rahul and Josh Butler. I have gone in for both of them. ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னமோ தோணிச்சு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கிளிக் ஆவாங்கன்னு for the each of the team. And I have also gone for Sanju Samson. I have gone in for 3 wicket keepers this game. I have not picked Nicholas Pooran. Coming into the batting side of it, Cheeka, who have you picked as batsman? See, universal boss Chris Gayle, Steven Smith and David Miller. By any chance Chris Gayle pick if they pick Nicholas Pooran, I'm just saying, assuming they pick Nicholas Pooran, then my option is I change Chris Gayle to Nicholas Pooran. I'm assuming that they will play Chris Gayle today. And Chris Gayle, Smith, David Miller are my batsmen. So what I have done today is, because எனக்கு வந்து already இப்போ வந்து Josh Butler and KL Rahul, 2 high value players are already there naala, and I've also picked a player from Rajasthan Royals in Sanju Samson. I have actually left Steve Smith out as of now. I obviously have Chris Gayle in my team. If Chris Gayle doesn't play, I will obviously replace him with Steve Smith. I have Karun Nair, ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் lower value players போணும். இன்னைக்கு நான் மயங்க் அகர்வால் எடுக்கல. Obviously என்னால எல்லாரும் ஃபிட் இன் பண்ண முடியாதனால மயங்க் அகர்வால் எடுக்கல. And I've gone in for an 8 value player, that is Sarfraz Khan. He is valued at 8 and he is the least value player, and I have to fit him because ஏன்னா இவங்க எல்லா சூப்பர் ஸ்டார்ஸும் ஃபிட் பண்ணனும்னா you also have to pick these kind of players. Next is the all-rounder, Cheeka. Who have you gone with? Maxwell, Glen Maxwell all-rounder, and அவங்க சைடுல Tuatia வந்து டீசென்ட் பேட்டிங்கும் பண்ணுவான், bowling ஷூரா போடுவான், விக்கெட் எடுப்பான். So the all-rounder is an advantage. Ani, since you taught me, it's a question of getting points in batting and bowling. So I'm hoping that Maxwell will click today. I'm hoping that on bowling, for a match he bowled well, he got a wicket also. So Maxwell and Tuatia will be my all-rounders. So I've only gone in for 1 all-rounder as of now. No, I've actually gone in for 2 all-rounders. I'm sorry. I've gone in for Maxwell, and I'm along with you. Even I've also picked Rahul Tewatia as my other all-rounder, which leaves me with only 26 points to take 3 bowlers. So it is going to be very interesting. What are your 3 bowlers, Cheeka? This is where Mr. Aniruddha Srikanth, I will beat you completely. Don't worry. உன்னை போட்டு சாத்திடுவேன் இதுலதான். எப்படின்னா நான் அங்கதான் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன் மிஸ்டர் அனிருத்தா ஸ்ரீகாந்த். அங்க பட்லரை விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன். போலிங்ல பாரு, பிஷ்னாய் ஷுவரா போலிங் போடுவான், 1 விக்கெட் 2 விக்கெட் நிச்சயம் எடுப்பான். அடிச்சாலும் ரன் அடிப்பான், அடிக்கலனாலும் ரன் அடிப்பாங்க. கார்ட்வெல் ஓப்பனிங் போலர், முகமது ஷமி கீ போலர் ஓப்பனிங் போலர், ஜாஃப்ரி ஆர்ச்சர் ஓப்பனிங் போலர். பேட்டிங்லயும் மாட்டினா கைட்டிங்ஸ், பேட்டிங்ல மாட்டினா அந்த ஜாஃப்ரி ஆர்ச்சர் அடிக்கிறா தெரியுமா, அந்த ஸ்ட்ரைட்ல டிங்குன்னு கைட்டி கொடுத்துருவான். ஏய் ஜாஃப்ரி, இன்னைக்கு forget about this, இதெல்லாம் நீ ஆடணும்டா மச்சான், நீ நல்லா ஆடினாலே ஒரு கலடா. சோ யா, நீங்க எப்படி பாத்தீங்கனாலும் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, முகமது ஷமி and Joffrey Archer I have in my team along with Ravi Bishnoi. ஓகே, இங்க பார்த்தா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் பிளேட் பார்த்தா 19 மேட்சஸ் ஆடி இருக்காங்க. ஆஃப் கோர்ஸ் ஒரு மாதிரி ஹெட் டு ஹெட்ல பார்த்தா அவ்வளவு கிடையாது, 10-9 19 தான். பட் ஆஃப் கோர்ஸ் லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல, ஐ மீன் லாஸ்ட் 5 மேட்சஸ்ல KKR is leading 5-1. that is one thing for sure. Now Archer has done very well. நீங்க இத பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா Archer, of course இங்க சஞ்சு ஆடி இருக்கா, அவனுக்கு KL Rahul. So it's going to be a good contest if you really look at it. Now Mujib நீ ஆடுவானான்னு தெரியல, அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தனா Mujib நீ ஆடுவானா தெரியல. So going by the stats there, Ani, Mujib ஆடுவாங்களான்னு தெரியல. So it's going to be a fantastic match, I guess, because you see Mujib is taking 7 wickets. And that's something fantastic, yeah.
Yeah, correct. Ana, in the எல்லா stats actually நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா all played in India. So this is obviously these matches are played in UAE. கொஞ்சம் different crowd, home support அதெல்லாம் இல்ல இந்த வாட்டி. It's a different ball game, slightly different ball game. End of the day, it's still a game of cricket. I completely agree. Sharjah flat wicket. அதான் நீ சொன்னே அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே மன்னனே. Chika, instead of Nisha, why can't we choose Mujib since he can both power plays? Prashant, you are absolutely right, Prashant. எனக்கு confused ஆ இருக்கேன் Prashant. நீ கொஞ்சம் help பண்ணுவானா? I don't mind it. So Mikpath is saying, sir, we love your show. Thank you very much, Mikpath. Thank you very much, guys. We actually do the show for you guys only. It's been real fun. I personally believe that today my fantasy team will come on top. Cheeka obviously is going to believe that his fantasy team is going to come on top. I'm waiting to beat my producer Hollow today, and then tomorrow I can come back on the show. I am going 62% of viewers or 60 viewers have said Kings XI Punjab. Only 32% or 38% have said okay to RR. Come on, Smith, உடக மச்சான் அப்படினா 62%, 38%. So I am personally Butler, what கிழிச்சு கூட மச்சி எப்படி இறங்கி டங்கு இறங்கி அடிப்பான் பாரு நீங்க. அதான் ஆள போகுது நீங்க. பார்க்கலாம். நான் வந்து Kings XI Punjab victory பேர்க்கேன். Guys, thank you once again. Or Shani, dear viewers, please subscribe to our channel. Since some of you have said that you enjoy the channel, I hope you keep enjoying it. And please, it's more enjoyable when you keep coming with fantastic questions, from very interesting questions, as you all put it. I mean, interesting discussions, which is what makes it more interesting. Because on the viewers' point of view, consider Mujibur Rahman or I think Prashant or somebody. Why not Mujibur Rahman opening the bowling? It was a fantastic question. This is what? How do you get KL Rahul? Beautiful question. How do you get Chris Gale out? Beautiful question. Fantastic, dear viewers. We like your participation. And the நீங்க குடுக்குற எனர்ஜி தான் எங்களுக்கு வைட்டமின். அதனால தான் உங்களுக்கு எனர்ஜெட்டிக்கா பண்ண முடியுது. என்ன சொல்றா நீ? Definitely. I mean, guys, like he said, please subscribe to our channel. Please put out your comment section. Today, we had our fantasy picks. If you guys have any questions on fantasy, if you guys have questions on any of the games, please put it out in the comment section and the review section. Please subscribe to our channel, Cheeka. Hit the bell icon button for further notifications. And thank you once again. We'll be back again tomorrow. Thanks, guys.